ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਢਿੱਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਲੱਗੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ। ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 50% ਤੱਕ ਘਟੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੜ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਚਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਇਸ ਬੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ, ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇਤਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਸ ਬੈਨ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਸ ਬੈਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ 81% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਟਿਕਟਾਂ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਡਰੱਗ ਫੋਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਰਵਰੀ 1 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 13 ਟਿਕਟਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ $750 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟਨ ਬਲਿੰਕਨ ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਕਵਾੜ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਵਾੜ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦਖਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਵਾੜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਫੈਲੇ। I wouldn't call it reopening, I'd call it transitioning, and again, Toronto, Peel and York are going to continue with a lockdown until February 22nd. We're going to be consulting with the Chief Medical Officer and the local medical officers of the 3 regions to determine if they want to continue moving forward, and if they don't, they're still going to be in the grey lockdown. So we're taking this very cautiously, very slowly, and we're going to continue making sure we're cautious. Well, I listen to the experts. I've listened to the health experts from day one. I'm going to continue listening to the health experts. We have probably close to 200 doctors on different tables, and I listen to the Chief Medical Officer, Dr. Williams, take his advice, and then we move forward from there. But again, we're going to open up very, very cautiously, very slowly, and again, it's transitioning opposed to a full-blown opening like we had basically back in September. And I just encourage everyone to continue following the protocols and the guidelines laid out from the Chief Medical Officer. We're doing more testing, rapid tests, than anyone in the country. I think we're doing about 1.8 million compared to the whole country combined of 1.25 million. I know the kids want to get back in school. I know the parents want the kids back in school.
because that is the safest place for the kids to make sure they're there with all the guidelines and protocols and the tests. We're doing 50,000 tests for schools, 40 a week, 40 different schools a week, and we're going to continue being very cautious. I'm always concerned about the third wave. Again, we have to be cautious. We've ramped up the testing within the schools, over 50,000 tests we're going to be doing a week, and if we need to ramp that up even further, we'll ramp it up. But again, with discussions that our Minister of Education's had with sick kids, they feel, the docs over there feel the safest place is for the kids to get back in school. ओंटारियो ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਕੇਸ ਐਵਰੇਜ 1035 ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 25% ਘੱਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਮੁਤਾबिक ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 45 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 23 ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। 5,225 cases of COVID-19. And in the last 3 days, Ontario has reported daily case numbers under 1,000. 981 on Sunday, 964 on Monday, and 904 cases today. Although there has been some recent fluctuation in case counts as part of Toronto Public Health's migration to the provincial case and contact management information system, these current numbers do reflect the latest situation in the province. Our 7-day average is now 1,035 cases per day, and that's about 25% lower than the same period last week. We're also seeing a declining number of deaths and hospitalizations related to COVID-19. Over the last 7 days, there has been an average of 23 deaths per day, as compared to an average of 45 deaths per day in the same period last week, and an average of 817 hospitalizations, which is about 20% lower than the same period last week. While these are obviously today, we're reporting a total of 319 confirmed cases of the variants of concern in Ontario to date. Of those, the vast majority, 309, are the B117 variant, otherwise known as the UK variant. 9 are B1351, or the South African variant, and 1 is the P1 or Brazilian variant. These variants of concern have now been confirmed in 15 different public health units in the province. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਸੂਤਰੀ ਪਲਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। A plan to clearly lay out how we can do our part globally, how we can make sure everyone in our country is vaccinated, how we can never be in this position again. And so 3 key pieces of our plan is, 1, the magnitude of the job of getting everyone in our country vaccinated is massive. It's going to take an equally massive effort to achieve that goal. So we need an all-hands-on-deck approach. We need the federal government to also take a clear role in not just the securing of the vaccine dose, which needs to improve, but also in the delivery of the vaccine. So we're looking at, in our plan, we're saying, why not have federal vaccination sites with all hands on deck, everyone enlisted who can put vaccines into people's arms, retired doctors and nurses, frontline workers who can provide this type of care. Get the military involved in the delivery, not just of the vaccine to communities, but the actual vaccination of communities. Let's set up those sites. Let's do what other countries have done and take on this as a national project with a mass mobilization. So that's 1. Secondly, local production. More than ever, what we've seen is, if we are not able to produce locally, we will always be at the whims of international travel, logistics, delivery. We will always be struggling. So not only do we need local capacity, but as we announced before, we want to emphasize the importance of local, Canadian-owned production of vaccines, critical drugs, and PPE. We need to produce it locally, and we need to own our own production of vaccines. It's critical.
And then finally, we know this is a global pandemic, which means we have a responsibility to help people around the world. So we should never have been in the position that we needed to take the COVAX. What we should be doing is contributing to make it easier for the rest of the world to have access of the vaccine. And so one of the things we're calling for is we have a decision to make very soon in the World Trade Organization to waive patents or not to allow other countries to have easier access to producing and to having the capacity to produce and then deliver vaccines to their citizens. We need to increase the capacity. We need more vaccines in the world, not less. The current Liberal government position, Justin Trudeau's position, would have less vaccine in the world. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 35,700 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2700 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੈਵਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। There have been 826,924 cases of COVID-19 in Canada, including 21,311 deaths. Over the past week, there were on average over 98,000 tests completed daily across Canada, of which 3.1% were positive for COVID-19. Overall, disease activity and severe outcomes are continuing to decline nationally, and there are now less than 35,700 active cases across the country. Over the past week, on average, under 3,050 new cases and 75 deaths were reported daily. In our hospitals, just over 2,700 people with COVID-19 were being treated each day, including 622 in critical care. This steady progress demonstrates that a combination of community-based measures and individual practices works to slow the spread of COVID-19 as long as we can abide by and sustain these measures long enough. This is what the longer-range forecast models have been telling us for weeks. And it's thanks to the combined U plus public health effort that we have made crucial progress. But COVID-19 has come back with another twist. In the past 2 months, more contagious new variants have emerged in Canada and now appear in all 10 provinces. Starting with a few travel-related cases in the early weeks, these variants have been smoldering in the background and gaining fuel. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਅੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਡਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਨੀਤਾ ਅੰਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। There are a number of assumptions in your question, and I want to reiterate first and foremost that Moderna has indicated that it will provide the 1.3 million doses prior to the end of March. And on our calculations, after February 22nd, there are potentially 2 more shipments prior to the end of March. We are seeking a breakdown of the 1.3 million number from Moderna as we speak. And as I have done and the Public Health Agency of Canada has done, we provide that information to the provinces and territories as soon as we receive it. And indeed, that is one of the ways in which we are upholding our commitment to transparency with regards to these delivery schedules. And this is unprecedented around the world. We are one of the only jurisdictions, if not the only jurisdiction, to provide real-time information. So as soon as we get that information, you will also receive it. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। Some places across the country, like here in Ottawa, have started to ease public health restrictions.
It's encouraging, for sure. But it doesn't mean that our fight against this virus is over. On the contrary, we still have to be careful. We can't be letting our guards down. This weekend, you probably heard that new variants of COVID-19 have now been found in all 10 provinces. Many provinces are also reporting evidence of community transmission of these strains. We're following the situation closely. Nobody wants a third wave, especially not with these new variants that are far more contagious. For my part, I'm going to continue working from home as much as possible, even though when I can, I'll come into the office. Getting that balance right is something we're all going to need to look to. We see various provinces opening up their restrictions, and that's a good thing, but at the same time, we need to be making smart choices about how we keep our contacts down, how we prevent COVID-19 from spreading to our loved ones through our community by being careful. We need to limit our movement as much as possible. We need to avoid gatherings. We need to keep wearing our masks. We need to download the COVID Alert app, which will help you, particularly if we're all going out just a little bit more. Having that app that will alert you to exposures around you will help. And even if someone you love has been vaccinated, we need to be careful. We can still transmit, particularly given these new variants, if we're not careful. That's why we have to remain vigilant, even as it's welcome news that things seem to be loosening just a little bit. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਗਨ ਲਾਅਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੋਲੰਟਰੀ ਬਾਈਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Ownership in Canada, in this country, is a privilege and not a right. It's a privilege that's predicated on the strict adherence to our laws, our regulations, and our restrictions. It's a principle that's based on the fact that firearms in Canada are intended for use for hunting and for sports purposes. We do not arm ourselves in this country to protect ourselves from our fellow citizens. We rely on the rule of law, not the end of a gun, for our safety. Earlier this morning, Minister Lametti and I had the honor to present to the House Bill C-21, a bill that, when passed, will significantly strengthen gun control in Canada. And with this bill, we are keeping our promise to Canadians to reduce gun violence by strengthening our laws, prohibiting firearms which were designed only to kill, by placing significant and effective new restrictions on guns that are used by criminals, and by creating a regime to remove firearms from dangerous situations made deadly by the presence of a firearm. With the passing of this new bill, we will eliminate all legal use of these firearms and impose such conditions as are necessary to keep Canadians safe. Under previous prohibitions, listed firearms have been grandfathered. This allowed owners not only to retain their prohibited firearms, but in many cases, to continue to shoot them at a range, to sell them to other licensed individuals, to acquire additional prohibited weapons, to transfer their ownership, to transfer and to bequeath them. This is not what our legislation allow. These previous measures allowed for these firearms to be used, to be continued to be traded, and to continue to be sold. Under our legislation, current owners of these weapons will be required to comply with strict new regulations, which will effectively eliminate all legal use of these firearms by private owners. They will not be able to legally discharge these weapons at a range or anywhere else. They cannot be transported, sold, traded, transferred, or bequeathed. And we will also define strict new secure storage requirements. And finally, all persons wishing to retain these firearms will be required to obtain a license to possess them and register all prohibited weapons in their possession. With these measures, it will enable authorities to know exactly who has such firearms, what they have, and where they are stored. ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
इस गल के मद्देनजर कैनेडा फैडरल लिबरल सरकार वालों साइबर सिक्योरिटी च होर निवेश करके डिजिटल खेत्र में सुरक्षा नूं यकीनी बनाया जा रहा है। इस संबंध में ब्रैम्पटन साउथ तो संसद मैंबर सोनिया सिद्धू ने गल करदे कहा कि उन्हां नूं इस गल की बहुत खुशी है कि ब्रैम्पटन के विश्व पद्धरी साइबर सुरक्षा केंद्र लई कैनेडा सरकार वालों वाधू सहायता का ऐलान किया गया। उन्होंने जानकारी दी है कि कैनेडा फैडरल लिबरल सरकार वालों पिछले हफ्ते राइटसन यूनिवर्सिटी की कैटलिस्ट साइबर रेंज के वर्चुअल लॉन्च मौके लगभग $6,60,000 की फंडिंग का ऐलान किया गया। इस नाल ब्रैम्पटन साउथ के समेत पील रीजन अते आस-पास के नौजवान न सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के खेत्र में विश्व पद्धरी सिखलाई हासिल कर सकेंगे बल्कि उन्होंने लिए रोजगार के नवे मौके भी पैदा होंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स वालों कैनेडा यूएस इकनॉमिक संबंधों उत्ते एक विशेष कमेटी कायम करने की तैयारी की जा रही है। बहुगिनती एमपीज इसलिए सहमत भी हो चुके हैं। कंजरवेटिव वालों लियांदे इस मते का समर्थन सत्ताधारी लिबरलों ब्लैक क्यूबिक अते एनडीपी वालों किया गया। ग्रीन पार्टी वालों इस मते का विरोध किया गया। इस कमेटी तहत दोवां देशों के आर्थिक संबंधों के सारे पक्षों का मुलांकन किया जाएगा। यह फैसला उस समय लिया गया जदों अमरीका के नवे राष्ट्रपति जो बाइडन वालों कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन के निर्माण को रद्द करता गया। ये उम्मीद की जा रही है कि इस कमेटी का पहला काम एनब्रिज लाइन 5 पाइपलाइन और इसके बंद होने के नतीजों की जांच करना है। तो इस दे नाल ही बाइडन प्रशासन वालों बाय अमेरिका नीतियों के इस पहुंच के कनेडियन हितों उत्ते पैण वाले असर का मुलांकन करना होगा। मुख विरोधी धिर वालों मता पेश करने के प्रस्तावित दिन वजों यह दूसरी बारी है कि कंजरवेटिव कॉकस इस तरह की स्पैशल कमेटी कायम कराने में सफल होया। इस तो पहला 2020 के शुरू में भी कंजरवेटिव वालों प्रस्तावित विशेष कैनेडा चीन कमेटी कायम करवाई गई थी। फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर वालों कैनेडा भेजिया जाने वाली डोज़ां की डिलीवरी का काम एक दिन लिए अगे पै गया। कंपनी का कहना है कि अमरीका में मौसम बेहद खराब होने कारण यह देरी हुई है। फाइजर का भी कहना है कि इस हफ्ते कैनेडा पहुंचने वाली डोज़ां की एक खेप में भी देरी हुई है। बाकी की खेप जल्द ते समय सिर होने का कंपनी वालों भरोसा दिवाया गया। इस हफ्ते फाइजर वालों 4,03,650 डोज़ां डिलीवर किए जाने की संभावना है। तजमान क्रिस्टीना एटिन्यू ने एक ईमेल में लिखा है कि मानभागी गल है कि खराब मौसम कारण वैक्सीन की डिलीवरी का काम एक दिन लिए टल गया। असीं इस देर नूं खत्म करने लिए जो संभव हो सकेगा कर रहे हैं। इस तरह की असहूलत लिए सानू अफसोस है। हालांकि कैनेडा नूं भेजे जाने वाली डोज़ां यूरोप तो भेज दित्तियां गईयां ने पर उन्हां नूं अमरीका की लुईविल फैसिलिटी राही आउणा होएगा। खराब मौसम कारण यूनाइटेड पार्सल सर्विस यूपीएस वालों अपनियां लुईविल की वर्ल्ड पोर्ट शिपिंग फैसिलिटी बंद कर दी गई है। मौसम कारण होने वाली इस देरी नूं फैडरल सरकार वालों वड्डा अड़िका मन्निया जा रहा है। पर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीनेशन कैंपेन बारे विचार वटांदरा किया गया उस विच प्रोक्योरमेंट मंत्री अनीता आनंद वालों इस देरी का जिक्र नहीं किया गया। इस हफ्ते के मार्च के अंत तक कैनेडा ने 4 लाख डोज़ां तो वध हासिल होने की संभावना है। इस देर तो पहला फाइजर कैनेडा के प्रेजिडेंट कोल पिनो ने आख्या सी कि उन्होंने कंपनी नूं पूरा यकीन है कि अगले महीने के अंत तक कैनेडा नूं 4 मिलियन डोजेस डिलीवर कर दिए जाएंगे। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ में इन्ना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों की जानकारी लिए तुसीं बने रहो साडे नाल चढ़िका टाइम टीवी ते। धन्यवाद।